Hi, hello, welcome to my channel Max with Kalai. Grade 12, Chapter 1, Exercise 1.2, Introduction to Functions. In our previous classes, we have seen about the relations. That is, whenever any condition is given, whether that relations, they are satisfying the reflexive, symmetric and transitive nature, and are they giving the equivalence relations, all those things we have seen. Okay, which are all symmetric, which are all reflexive, and which are all transitive, all those things we have studied in your previous classes. Now we are going into the functions. Okay, so for that, actually you consider set A. Suppose A is equal to set of all elements 1, 2. Now A, cross product between the two sets, the same sets. 1, 2, cross 1, 2. So what are the values we'll get for this apina? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. These are the elements we will have in the A cross A. Now R it is actually a subset of, R is nothing but a subset of A cross A you used to consider. Actually R is A cross A would subset around. Now suppose I am taking R is equal to 1, 1, 2, 2, 2, 1. Okay, like this if I am considering R. Now this R, the relation R, this relation R, what are the conditions it is satisfying அப்படிங்கிறது previous classes we have seen. Now we are going into the functions. So using this relations, now how to check for the functions அப்படினா, in the relations now you have to make it as the arrow diagram. இப்போ நான் இது ஒரு arrow diagramல போட்டு பாருங்க இந்த relations. இது வந்து first setல இருக்கிறது set A முதல்ல உள்ளது, and அடுத்த setல இருக்கிறது set A. ரெண்டுமே set A வா எடுத்துக்கறனால I am taking this. Okay, so இப்போ 1, 1 அப்படினா இந்த first elements எல்லாத்தையும் I have to mark it in the 1, 2 and 2 only. So first இருக்கிற numbers எல்லாம் I have to mark it in the first set, and பின்னாடி இருக்கிற numbers எல்லாம் I have to mark it in the second set. Now how the relation is given பாருங்க, 1, 1 is related to 1 சொல்லுவோம், 2, 2 related to 2 அப்படினு சொல்லுவீங்க. ஓகேவா? 2, 1 அப்படினா 2 is related to 1. இந்த மாதிரி arrow diagram போட முடியும். So இந்த மாதிரி arrow diagram போட்டு இது என்ன ஃபங்க்ஷனா இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இப்போ நம்ம இந்த இதல பார்க்க போறோம். இந்த கிளாसेसல நம்ம we are going to discuss. Okay, so இப்போ வந்து functions அப்படினு எடுத்துட்டீங்கன்னா what are the functions we have அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா according to the syllabus, one-to-one function and all-to function. Okay, இது ரெண்டும் சொல்லிருக்காங்க. Now I am considering one set like this. A is equal to set of all 1, 2, 3 and B is equal to set of all A, B, C, D. Suppose you take two sets like this. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், first circle, first circle you take the elements of the set A, the 1, 2, 3 இதுல மார்க் பண்ணிக்கோங்க, and second you take A, B, C, D and some relations to be given. Okay, so R is equal to set of all relations it is given வச்சுக்கோங்க. For example 1, A, 2, C, 3, D, like this relations are given. So அப்ப என்னது, 1 is mapped to A, 2 mapped to C and 3 is mapped to D. இப்படி நமக்கு mappings கொடுத்திருக்காங்க. இது நம்மளோட set A ஓட elements, இது நம்மளோட set B ஓட elements. இந்த set A இருக்குலையா, A elements, இந்த set A வை நோட் பண்ண இதுக்கு பேர் வந்து domain. இதை நம்ம domain அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இந்த set B எல்லாம் டினோட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்து codomain. This is called codomain. இப்போ element 1 is mapped to element A. 1, A னு நமக்கு ரிலேஷன் இருந்தனால 1 is mapped to the set A. The mappings நடந்திருக்கு இல்லையா, these are all called the images. A, C, D are all called the images. And அந்த images வந்து it is because of the elements 1, 2, 3 இல்லையா, இந்த elements பேர் வந்து free images. So இந்த domainல நம்மளுக்கு எதுக்கெல்லாம் mapping நடந்திருக்கோ அதுக்கெல்லாம் பேர் images. இந்த domainல இருக்கிற elementsல எதுக்கெல்லாம் mappings நடந்திருக்கோ அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், images அப்படின்னு, pre images அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஓகேவா? So இதெல்லாம் நம்மளோட pre image. அப்ப what are all the pre images for this question அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is 1, 2, 3. அதே மாதிரி கோடமைன்ல எலிமெண்ட்ஸ் மேப்பிங் நடந்திருக்கு இல்லையா, எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்குள்ள மேப்பிங் நடந்துச்சோ அதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ A, C, D are all images. இதுக்கு பேர் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். 1, 2, 3 வந்து இந்த இமேஜஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது. So these are all called the pre images. So pre images அப்படிங்கிறது always it will be an element of domain இருக்கும். Images அப்படிங்கிறது it should be an element of codomain இருக்கணும். ஓகேவா? So அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு மேப்பிங்ஸ் நடந்ததோ from the codomain set, images வந்து இல்லையா, இந்த images you can also write it as range. Range என்ன அப்படின்னு கேட்டா that is also equal to ACT. All the images which is formed in the codomain, that is called your range. Range என்னன்னு கேட்டா அதுவும் ACT தான். Okay, so domain என்ன, codomain என்ன, pre imagesனா என்னது, pre imagesனா
எதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு இங்க மேப்பிங் நடந்துச்சோ அந்த மாதிரி உள்ள மேப்பிங் நடந்திருக்கு. அப்போ டொமைன்ல இருக்கிற எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் நமக்கு மேப்பிங்ஸ் நடந்திருக்கோ ஆல் தோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் ப்ரீ இமேஜஸ். அதே மாதிரி கோடொமைன்ல எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்குலாம் நமக்கு மேப்பிங் நடந்திருக்கோ அதை எனக்கு கலெக்ட் பண்ணி எழுதினா அது நம்மளோட இமேஜஸ். ஸோ டொமைன்ல இருக்கிற மேப்பிங் ஆன எலிமெண்ட்ஸ்க்கு பேர் ப்ரீ இமேஜஸ். கோடொமைன்ல இருக்கிற மேப்பிங் நடந்த தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் அங்க நமக்கு ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அக்கார்டிங் டு தட் தான் நம்ம மேப்பிங் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் வந்து இமேஜஸ். ரேஞ்ச் அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த இமேஜஸ் என்னென்னலாம் நமக்கு வந்திருக்கோ அதுதான் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கமிங் டு த ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க டெஃபினிஷன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும். ஒன் டு ஒன் அப்படின்னா எனி ஒன் எலிமெண்ட் from the domain should be mapped to one element in the codomain அப்படின்னா அது one to one function அர்த்தம். டொமைன்ல இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு கோடொமைன்ல ஒரே ஒரு மேப்பிங் நடக்கணும். ஓகே, that is each and every images must have only one pre-image. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன். ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு மேப்பிங் மட்டும் தான் நடக்கணும். ஒரு ப்ரீ இமேஜ் எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் மட்டும் தான் இருக்கணும். இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா. 1க்கு A மட்டும் தான் இமேஜ், 2க்கு C மட்டும் தான், 3க்கு D மட்டும் தான் இல்லையா. அப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ரிலேஷன் வாட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா இட் இஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன். ஒன் எலிமெண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் இமேஜ் அப்படின்னா அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகே, தியரட்டிக்கலா எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ x1 x2 அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, x1 x2 belongs to the first set, that is the domain. If for any x1 x2 belongs to the domain, இப்போ நம்மளோட domain is A அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா f of x1 should be equal to f of x2 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா then you can say that the function is one to one. Otherwise, for any f of x1 is equal to f of x2, if you can prove that x1 is equal to x2 இப்படின்னு prove பண்ணிட்டீங்கன்னா then it is called, the function is called one to one function. So x1 x2 ஈக்குவலா இருக்கும்போது f of x1 f of x2 ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா it is called one to one function. Okay, whenever our x1 is not equal to x2, அப்போ f of x1 ஓட வேல்யூ not equal to f of x2 ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா in that case also you can say that it is one to one function. This function is one to one function. So x1 x2 ஈக்குவலா இருக்கும்போது f of x1 equal to f of x2 இருந்தாலும் one to one தான். x1 not equal to x2 இருக்கும்போது f of x1 is not equal to f of x2 இருந்தாலும் it is called one to one function தான். On the other hand, suppose I am having x1 to be equal to x2. These two elements are same. இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம எதுல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம், டொமைன்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சோ ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு f of x1 and f of x2 கண்டுபிடிக்கும்போது if they are not becoming equal, in that case you will say that the function is not one to one. Okay, also if I am considering f of x1 equal to f of x2, taking like this, if you are getting the result as x1 is not equal to x2 இப்படி வந்துச்சுன்னா then also you can say that the function is not one to one. So இப்போ function one to one இருக்காது இந்த கேसेसல. Okay, so இது one to ஓட definition. Next we are moving into the next definition which is on to. The one to one க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படினாக்கா one to one is also called injective function. One to one function is also called injective function. So prove the given function is injective அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you have to prove the one to one condition only. One element should have only one image, that is called one to one. Theoretically, if x1 is equal to x2 implies f of x1 equal to f of x2 or f of x2 is equal to f of x1. In that case, you need to get x1 is equal to x2. On the other hand, if f of x1 is not equal to f of x2, okay, then also you are getting x1 is not equal to x2. This is also one to one function only. Suppose x1 is equal to x2 you are getting, but f of x1 is not equal to f of x2 now, that you will say that it is not one to one function. Other name of one to one function is injective function. Okay, so one to one function is over. Next we are moving into on to function. On to function. The onto function is, onto function what it says அப்படினாக்கா on that definition is onto, for onto function
the value of range. Range na எது சொல்லுவோம், கோடமைன்ல எதுக்கெல்லாம் வந்து எந்தெந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் வந்து இமேஜஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ, கோடமைன்ல எந்தெந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் இமேஜஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அதுதான் நம்ம ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். whenever the range is equal to codomain இப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஓகேவா. now if I am taking one more element in this 4 and that is mapped to B, okay, so in that case I will write my range is equal to, range அப்படினா codomain ல இதுதான் elements எழுதணும். range is nothing but all the set of all elements A B C D and that is nothing but the given codomain values. so range is equal to codomain வந்துச்சுனா then you will say that the given function is an onto function. so இதுதான் condition for your onto function. range is equal to codomain. so relation கொடுத்திருக்காங்கன்னா you can put that in the arrow diagram. you can make a relation whatever is given. you can draw the functions, put the arrow mark like this, and after putting the arrow marks write all the images formed, that will become the range. the range நீங்க எழுதிட்டீங்களா, all the images you are writing it as the range. அந்த range வந்து if it is equal to the entire codomain இருந்துச்சுன்னா அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், it is equal to onto function அப்படின்னு சொல்லுவோம். suppose இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்டிருந்தப்போ இங்கே you are not having the values and you are not here, B element was there and B element க்கு you don't have any mapping at all. there is no pre-image for the element B. இல்லையா, இதுதான் முன்னாடி நான் போட்டிருந்த செட். so இப்போ நான் when I am writing my range நான் என்ன எழுதிப்பேன், A C D அப்படின்னு எழுதிப்பேன். but that is not equal to codomain. ஏன்னா codomainல Bங்கிற எலிமெண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு இல்லையா. ஆனா range எழுதும்போது B இல்ல, ஏன்னா Bக்கு வந்து you are not having the pre-images. அது இமேஜா ஃபார்ம் ஆகாம இருந்துச்சு. அதனால range value is not equal to codomain அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா in that case in the example it is not onto அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா, not onto. the other name for onto function அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது surjective. the other name for onto function is surjective. prove that the given relation is surjective அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா onto function அது அப்படிங்கறத செக் பண்ணலாம். that is called surjective. okay, theoretically suppose f of x is equal to one function it is given for us x square அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. f of x equal to x square அப்படிங்க x plus 1 எடுக்கட்டுமா. f of x equal to x plus 1 one function is given like this. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல if you are able to prove that the value of f of x is equal to y அப்படின்னு உங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா value of f of x is equal to y இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா இதுதான் theoretical definition for onto function. okay, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல NCERT syllabus படி for any given function f of x if you can prove that f of x is equal to y அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா then you can say that the given function is the surjective function. surjective function na onto function. definition of onto function is range is equal to codomain. இதை இப்படி பார்த்தோம்னா that is by putting the arrow diagram if you check range is equal to codomain வந்துச்சுன்னா you will say that the given function is onto function. So according to the NCERT definition, if for any given function if you can prove that f of x equal to y you can say that the function is onto function. other name is surjective function. இப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி என்னவோ மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆன மாதிரி இருந்தா கூட when you start solving the problems you can understand that clearly. one to one function னா ஒரே எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் இருக்கணும். அப்படி இல்லனா ஒரு இமேஜஸ்க்கு ஒரே ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா that is called one to one function அப்படின்னு சொல்லுவோம். one to one functionோட definition, theoretical definition என்னன்னா if you consider f of x1 equal to f of x2 எடுத்துட்டீங்கன்னா which implies x1 is equal to x2 வரணும். இதே not equal to எடுத்தீங்கன்னா இதுவும் not equal to வரணும். அப்படினா அது one to one function. அது இல்லாம when you are considering f of x1 is equal to f of x2 னு எடுக்கும்போது உங்களோட value for x1 is x1 is not equal to x2 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ it is not one to one. other name for one to one function is injective function. okay, onto function na your range should be equal to codomain இருக்கணும். the other name for onto function is surjective function. okay, theoretical definition is f of x is equal to y அப்படின்னு you have to prove for any given function, that is called onto function. if any functions that is satisfying both one to one as well as onto ரெண்டு கண்டிஷனுமே satisfy ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரு bijective function. okay, so whenever a function is both one to one and onto, otherwise this is called injective இல்லையா. whenever a function is injective as well as surjective ரெண்டுமே satisfy ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா that function is called bijective function. so ஒரு function கொடுத்துட்டு prove that it is bijective ஆனு செக் பண்ண சொன்னாங்கன்னா you have to check for the one to one nature as well as the onto nature of the given function. okay, so let us move into the exercise problem. thank you.